exercise 13 లో సెకండ్ L enter, come on, specify first point 2,2, enter, ఆర్ద ఆన్ చేస్తున్నాను F8, వాల్యూ వచ్చి 240, enter, escape, UCSICON, UCS icon no origin, జూమ్ చేసుకుంటున్నాం కొద్దిగా. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి L enter, క్లిక్ చేసి పైకి 100, ఎంటర్. ఇక్కడ నుంచి ఎటువంటి యాంగిల్ ఇవ్వలేదు మనకి, సో మనం యాంగిల్ ఉంటే గీసేద్దాం. ఇక్కడ యాంగిల్ ఏమి ఇవ్వలేదు. L enter, ఇటువైపు నుంచి పైకి 88 ఎంటర్. ఇంకెక్కడి నుంచి కూడా ఎటువంటి యాంగిల్ ఇవ్వలేదు, మనం ఏం చేయలేం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఆఫ్ సెట్ తీసుకోమన్నాడు. ఆఫ్ సెట్ ఎంతకి? 72కి. ఇక్కడ నుంచి 72కి ఆఫ్ సెట్ తీసుకున్నాం. అలాగే ఆఫ్ సెట్ ఎంటర్, 72 ఎంటర్. ఈ లైన్కి 72. ఓకే, ఇంకేమున్నాయి? కింద నుంచి ఆఫ్ సెట్ 40 తీసుకోవాలి. ఓ ఎంటర్, 40 ఎంటర్. కింద నుంచి ఆఫ్ సెట్ వచ్చి 40. దాని సర్కిల్కి C ఎంటర్, సర్కిల్ సెంటర్ పాయింట్ అది. C ఎంటర్, 42 అంటే 21. ఇది అయిపోయింది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ 96 ఇచ్చారు కాబట్టి ఆఫ్ సెట్ వచ్చి 96 ఎంటర్. క్లిక్ చేసి ఇటు పక్క 96, C ఎంటర్, క్లిక్ చేసి 32 ఎంటర్. నెక్స్ట్ ఆఫ్ సెట్ వచ్చి 64 ఎంటర్. ఈ లైన్ కన్నా ఇక్కడ లైన్ తీసేసుకోండి. L ఎంటర్, L ఎంటర్, క్లిక్ చేసి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి తీసుకోండి లైన్. సో ఇదే కదా 88 లైన్, టోటల్ 88 లైన్. ఆ 88 లైన్ నుంచి మనం 64 తీసుకోవాలి ఆఫ్ సెట్. ఓ ఎంటర్, 64 ఎంటర్ తీసేసుకున్నాం. 64 ఎంటర్కి లైన్. ఇటు కూడా 64. ఓ ఎంటర్, 64 ఎంటర్. క్లిక్ చేసి ఇటు పక్క 64. దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాను. ఓహో, క్లిక్ చేసి దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసాను. అక్కడి నుంచి 88 ఆఫ్ సెట్ ఎంటర్, 88 ఎంటర్. దీనికి 88. సో L ఎంటర్. ఈ పాయింట్ ఏ పాయింట్? 100 పాయింట్, 100 పాయింట్. ఇది కలపాలి. క్లిక్ చేసి ఎస్కేప్ ప్రెస్ చేసి రిపీట్ లైన్. ఈ పాయింట్ నుంచి దీనికి మాత్రం 88 యూనిట్స్ డిస్టెన్స్. 88. ఎస్కేప్. ఆల్మోస్ట్ డన్. ట్రిమ్ చేసేసుకోవడమే. TR డబుల్ ఎంటర్. అని డిలీట్ చేసేసాం. ఇక డైమెన్షన్స్ డిస్ప్లే చేసేస్తే అయిపోయాయి. సో దానికోసం లీనియర్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 240. పర్ఫెక్ట్. ఎంటర్. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి 100. పర్ఫెక్ట్. ఎంటర్. ఇక్కడి నుంచి ఈ సెంటర్ పాయింట్కి ఇలా 72. ఎంటర్. నెక్స్ట్ ఈ సెంటర్ పాయింట్ నుంచి ఈ సెంటర్ పాయింట్కి 96 సరిపోయింది. పర్ఫెక్ట్. ఎంటర్. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి 72 సరిపోయింది. పర్ఫెక్ట్. ఓకే, ఇంకా డిస్టెన్స్లో ఎలా లీనియర్లో తీసుకోవాలి. లీనియర్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ 64 ఎంటర్. సేమ్ మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి 64.
అండ్ మళ్ళీ సేమ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 88 అన్నీ అయిపోయినట్టే. ఇంకా ఇది ఒకటి ఉండిపోయింది 40. సెంటర్ పాయింట్ నుంచి ఇక్కడికి 40. రేడియస్ డయామీటర్ డిస్ప్లే చేయాలి. డయామీటర్స్ వచ్చి 64.